أنا اسمي إيمانويل فارس، مدرس في جامعة القاهرة. أحب أشكر حضراتكم دكتور سمير على الدعوة لكارديو أبديتس. المحاضرة عن supraventricular tachycardias and we'll go. شغال، مش شغال، ده شغال أحسن. هتكلم على introduction و definition epidemiology, classification, electrophysiological mechanism. We will go fast through this. Clinical presentation, acute management, and long-term management. The term SVT literally indicates tachycardia where the atrial rate exceeds 100 beats per minute and the mechanism of which involves tissues from the his bundle or above. طبعا الاكسبشن مثلا الاي في ار تي، عشان احنا زي ما الدكتور احمد كان قايل لنا ان الاي في ار تي لازم الفنتركل هيبقى كومبوننت مهم في التاكيكارديا، فايتس نوت جاست اتريال او من الهس. So traditionally SVT has been used to describe all kinds of tachycardias apart from VT and atrial fibrillation. اي حاجه تانية هتبقى اسمها SVT. Epidemiology, it's quite prevalent, 2.25 per thousand persons. Women have a higher risk of developing SVT that is twice that of men, and with advancing age, persons aged above 65 have more than 5 times the risk of developing SVT than younger individuals. In the EP lab, AVNRT is the most frequently treated substrate after atrial fibrillation, followed by atrial flutter and AVRT. هنتكلم أكتر على ال WPW pattern في ال ECG. The prevalence بتاعته is 0.25%, increasing to 0.55% among first-degree relatives of affected patients. However, not all these patients will develop an SVT, and intermittent pre-excitation is not rare. Compared with the remaining population, the pre-excitation population is generally younger, predominantly male, and have less comorbidities. AVRT decreases with age. However, AVNRT and atrial tachycardia, the prevalence increases with age. Atrial flutter is more frequent in men, more than 2.5 times that of women, and increases with age as well. And patients with atrial flutter are more likely to be smokers, have a longer PR interval during sinus rhythm, a history of myocardial infarction, and heart failure. الكلاسيفيكيشن ممكن نقسمهم لconventional classification based on the mechanism of tachycardia أو classification based on the QRS duration. وده هيبقى فيه كلام مشترك كتير مع المحاضرة بتاع الدكتور ضماطي، فهنمشي فيها أسرع شوية. الconventional classification ممكن تتقسم حسب السورس بتاعتها. لو كانت atrial tachycardias، سواء كانت sinus tachycardia focal أو multifocal atrial tachycardia، macro reentrant atrial tachycardia أو atrial اللي هو atrial flutter، والموست كومن فورم هو السي تي اي ديبندنت اتريال فلاتر، او الاريزميا او الاس في تي اللي طالعه من الاي في جانكشنال، من الاي في جانكشن زي الاي في نودال رينترنت تاكيكارديا او الجيت، او الاي في رينترنت تاكيكارديا اللي هي mediated by an accessory pathway which can be orthodromic او antidromic. Another classification is based on the QRS duration اللي هي narrow complex ولا wide complex. النارو كومبلكس ده اتكلمنا عنهم اكستنسفلي في المحاضره اللي فاتت. الوايد كومبلكس اللي هو الديوريشن بتاعتهم اكتر من 120 ملي سكند. الموست كومن طبعا هيبقى لو كانت في تي او ventricular paced rhythm، لكن الاس في تي كان also present as wide complex زي الانتي دروميك اي في ار تي اللي هي accessory pathway mediated اي في ار تي، لكن نازله انتي جريدلي على الباثوي وريتروجريدلي على الاي في نود. SVT with aberrancy سواء كان الباندل برانش بلوك ده present during sinus rhythm أو occurs due to tachycardia، أو atrial tachycardia in the presence of accessory pathway. يعني العيان مثلا عنده accessory pathway and he had an atrial tachycardia. This atrial tachycardia will be transmitted to the ventricle over the accessory pathway, resulting in a wide QRS complex. الميكانيزمز كلاسيكالي احنا بنقول ان الاريزميا ممكن تبقى سببها disorder of impulse generation اللي هي اسمها non reentrant او focal، يعني في a certain part of the atrium بقى activated in a mechanism similar to that of the SA node او ال AV node، يعني حاجه اسمها abnormal automaticity. It should not have this character، لكن حصل disease فهو
بقى في abnormal automaticity والاكزامبلز include sinus tachycardia, focal and multifocal atrial tachycardia and focal junctional tachycardia. والمور commonly ال re-entry mechanism. الكلاسيك examples هي ال AVNRT وال AVRT والماكرو re-entrant atrial tachycardia including atrial flutter. ده الميكانيزم بتاع ال AVNRT. هنتكلم هنا انه during sinus rhythm the SE node activates the atrium until it reaches the AV node and then it has to choose one of two pathways, the fast pathway وده اللي احنا شغالين بيه most of the time all of us, وفي another slow pathway that usually is not activated في حياتنا العادية. طيب what if there is a PAC that comes when the fast pathway is refractory؟ ال PAC دي هتنزل على ال slow pathway to activate the ventricle. طيب by the time that الوقت يعني الامبلس هتوصل فيه لحد الجزء ده في الاي في نود كان الفاست باس واي ريكفرد الكوندكشن. what will happen a re-entry circuit inside the AV node where الامبلس بتنزل anti-gradely على slow pathway والretrogradely على الفاست pathway فتدي منظر الاي سي جي زي الدكتور ضماطي اتكلم عليه اللي هو التيبيكال slow fast AVNRT. less common forms هي ال atypical AVNRT where the relationship is reversed يعني هتنزل على ال fast pathway والretrogradely على ال slow pathway. طب في ال accessory pathway mediated tachycardia احنا عارفين during sinus rhythm هيبقى برضه الامبلس عندها one of two ways to go through either through the AV node او على ال accessory pathway and that results in شكل ال ECG دوت اللي هيبقى فيه a short PR interval and a delta wave. طيب على حسب الكوندكشن بتاع الاكسسوري باثواي الدلتا ويف دي ممكن تبقى فيري كلير او ممكن تبقى فيري ساتل. طيب وات هابنز ازاي الباثواي ممكن يشترك في تاكيكارديا؟ ممكن يشترك بطريقتين، يا اما اورثودروميك تاكيكارديا هيبقى ماشيه انتي جريدلي from the atrium to the ventricle over the AV node and retrogradely over the pathway، او العكس هيبقى نازله انتي جريدلي على الباثواي وريتروجريد على الاي في نود. الفرق ان دي هتبقى نارو كومبلكس تاكيكارديا ودي هتبقى وايد كومبلكس تاكيكارديا. ده دكتور ضماطي شرحه في المحاضره اللي فاتت بقوه. طيب adenosine، ايه الرول اوف adenosine in the diagnosis and treatment of SVT او narrow complex tachycardia؟ على حسب الريسبونس we can have an idea about the diagnosis. طيب if we inject adenosine and there is no effect يبقى دي غالبا كانت ايه؟ غالبا احتمال كبير ان تبقى inadequate dose. لو حقنت adenosine slowly او بجرعه صغيره ممكن ما يعملش effect. طيب if there is gradual slowing and reacceleration دي غالبا هتبقى sinus tachycardia and some forms of atrial tachycardia. لو حصل termination يبقى دي غالبا كانت او يعني دي tachycardia that involves the AV node، وما حصل slowing في ال AV node the tachycardia terminated فدي غالبا AVNRT او AVRT. لو حصل ان ال QRS complex حصل بلوك في ال AV node ال atrial rhythm persisted يعني حصل ال atrial لسه في tachycardia في ال atrium however there is block in the ventricle ده معناه ان ال tachycardia is not dependent on the AV node. This tachycardia is probably an atrial tachycardia او atrial flutter. يعني ده example ل termination بادينوزين. لو اتكلمنا زي ما دي narrow complex tachycardia with a 1-to-1 VA association and we can see here there is a P wave at the end of the QRS complex, so it's a very short RP tachycardia, and when we deliver the adenosine the tachycardia stopped with with restoration of sinus rhythm. فدي tachycardia that involves the AV node غالبا AVNRT من منظر ال ECG during tachycardia. طيب ده هنا ايه اللي حصل؟ دي برضو كان في الاول في تاكيكارديا with يعني هو في هنا P wave باينه غالبا في هنا another P wave hidden inside the QRS complex and when we gave the adenosine حصل ايه؟ حصل slowing في ال AV node with block which uncovered the atrial flutter. فده ال response of different tachycardias to adenosine.
فلو AVNRT the tachycardia will stop وده هيبان الساينس ريزم. If it's AVRT the tachycardia will stop and that sinus rhythm with pre-excitation. طب لو atrial tachycardia the tachycardia will not stop لكن هيحصل slowing في ال AV node. ولو atrial flutter هيبقى نفس الريسبونس. طيب how do patients with SVT present? They usually present with palpitations. البالبيتيشن دي هيبقى ممكن معاها fatigue, معاها lightheadedness, معاها chest discomfort. If it has a sudden onset and termination that points to more to AVNRT and AVRT. ممكن يبقى معاها dyspnea أو symptoms of heart failure, especially if the patient develop tachycardiomyopathy. Pre-syncope and syncope are less common, however they can occur in older patients. طيب, how do you manage a case of SVT in the ER? أول حاجة we will check the blood pressure. If it is hemodynamically unstable, immediate DC synchronized cardioversion to restore sinus rhythm. طب what if it's not? What if it is stable? هنعمل أول حاجة الفيجال maneuvers. If ineffective هندي intravenous adenosine. If ineffective أو not available like يعني in many hospitals هندي intravenous verapamil أو diltiazem أو intravenous beta blockers. ايه هي الفيجال مانوفرز؟ فيجال مانوفرز can terminate 19 to 45%. اشهر فيجال مانوفرز that we do is the carotid sinus massage او الفالزالفا مانوفر. الكاروتيد sinus massage the patient sits و rotates the neck to one side. You locate the carotid pulse and you massage it. طبعا make sure there is no carotid bruit and avoid bilateral massage. الفالزالفا مانوفر اللي احنا بنعمله عشان نقول للعيان يحزق او ممكن ينفخ في سيرنج. طب ده بيشتغل ازاي؟ انه بيعمل reflex activation of the vagus nerve with release of acetylcholine وده هيعمل بلوك في الاي نود to terminate التاكيكارديا لو هي dependent على الاي نود. طب الادينوزين it is delivered in a dose of 16 to 18 milligram in a large vein fast. بتشتغل عن حاجه اسمها adenosine A1 receptor والإفكت بتاعها through slowing of the AV node resulting in a transient AV block. Injection should be a rapid bolus with immediate saline flush يعني مش من الأدوية اللي بتتحقن بشويش لأن بتتحقن بسرعة in a large caliber vein. Doses should be incremental. We start at 6 milligram. If not effective, we can go for a 12 milligram. If not effective, we can go for the 18 milligram dose. It has a very short plasma half-life. It is eliminated within 30 seconds. So repeated administration after 1 minute from the last dose is safe. Ill side effects that can happen. Depression of the SA node can occur. AF can occur in patients after administration of adenosine and is more common with patients with AVRT than AVNRT. And bronchoconstriction is a rare but reported side effect. طيب what if the patient is presenting with a wide complex tachycardia هو ده اكتر ناحيه ال VT than SVT بس يعني it's mentioned. لو hemodynamically unstable هيبقى برضه synchronized cardioversion. طب if it is stable هيعمل vagal maneuver maybe adenosine not available او مش موجود intravenous procainamide which we do not have in our country هيبقى عندنا ال IV amiodarone او ال DC cardioversion برضه. طيب ايه الثيرابي for specific arrhythmias at sinus tachycardia. Sinus tachycardia usually sometimes there is an underlying cause thyroid disease anemia anxiety attacks اي حاجه ف you will treat a reversible cause. If ineffective او you cannot find a cause you will prescribe either ivabradine او a beta blocker. If it's still ineffective you can combine both medications, ivabradine with a beta blocker. If still ineffective, you can go for S-nodal modification and ablation. طيب الثلاثة tachycardia سواء atrial tachycardia أو AVRT أو AVNRT الالجوريزم is the same. If the patient has recurrent symptomatic arrhythmias, class 1 indication for catheter ablation for all three SVTs.
If not effective, you will use a medication. الميديكيشن ممكن ترتيبهم يختلف من تاكيكارديا لتاكيكارديا. يعني مثلا في الاتريال تاكيكارديا you would use a beta blocker or a calcium channel blocker or propafenone or flecainide. لو not effective اميودارون او ابليشن. الاي في ار تي هيبقى عندنا الديلتيازام والبيتا بلوكرز unless the patient has a manifest pre-excitation. في هذه الحالة ممكن البروبافينون أو الفليكانايد. And if not effective أو من الأول يبقى أحسن حاجة هتبقى الكاستر أبليشن. في ال AVNRT any AV nodal blocking agent can be used أو a combination. ال atrial flutter لو typical CTI dependent atrial flutter أسهل حاجة أو أحسن حاجة إن احنا نجو for ablation. That's a class 1 indication. If not desired ان احنا نعمل له ablation هيبقى برضو either rate control او rhythm control زي الالجوريزم بتاع atrial fibrillation. And we should not forget that these patients are indicated for anticoagulation according to their CHA2DS2VASc score. طيب ليه احنا في المجموعه دي قلنا ان الابليشن is a class 1 indication؟ عشان الجدول دوت ان السكسس ريت for termination is very high. It reaches 97% for AVNRT, 95% for typical CTI dependent flutter, and 92% for AVRT. Recurrence rate is very low. برضه for AVNRT it's only 2%. وفي الاتريال tachycardia دي أعلى حاجة 20%. The complication rate is very low and the mortality rate is rare. That's why we should advise our patients to go for ablation if they have these tachycardias. وإن ده أحسن option أحسن بكتير من الميديكال treatment. هتكلم بسرعة عن الأكسسوري pathways. Accessory pathways they are not all the same. في different classification. ممكن نقسمهم على based on site of origin and insertion. الموست common هو atrioventricular ودول ممكن يبقوا right sided أو left sided أو على السبتم. وفي ممكن يبقوا atriofascicular اللي هو طالع من الاتريوم و inserted في الفنتريكل تحتيه على طول. طب الاتريوفاسيكولار طالع من الاتريوم and has a long intracardiac course لحد ما يوصل للباندل branches. They can be associated with heart disease زي الإبشتاين, other congenital anomalies, hypertrophic cardiomyopathy. Based on the direction of conduction, that's another classification. They can usually they are bidirectional. ممكن conduct antigradely أو retrogradely. Rarely they can conduct only antigradely أو they can conduct retrogradely only. وفي هذه الحالة يبقى اسمه concealed because it's not manifesting during sinus rhythm. Based on the conduction properties, usually they are non-decremental, يعني they conduct fast. However, some pathways can conduct slowly. Based on their numbers, they can be single or multiple. يعني مهم type pathways ده اللي هم atriofascicular pathways. دول اللي بيطلعوا من احنا عارفين pathway usually they arise from the atrium and are inserted in the ventricle just below the annulus of the mitral tricuspid valve. طب في atriofascicular pathway they arise from the atrium and they have a long intracardiac course وبينتهوا في النهاية ان هم يقابلوا البرانشز بتاعت الرايت bundle branch. And usually they are located on the right side على الtricuspid annulus. These pathways conduct only antigradely and have decremental properties where the resultant tachycardia is always antidromic AVRT. On the pathway دي conduct بس antigrade. فالتاكيكارديا اللي هتيجي هتبقى نازله على الباثواي ف it's antidromic وبتطلع retrograde over the AV node. وده example للمايم tachycardia. It's a wide complex tachycardia with a left bundle branch block morphology علشان قلنا المايم pathway ده بيبقى located on the tricuspid annulus فبيأكتيفيت ال right ventricle فيدي left bundle branch block morphology. مش مهم. ده يعني هو ده مش SVT بس هو دايما بيتقال بقى مع الباثويز. ده ECG a very irregular wide complex tachycardia. في يعني differential diagnosis it doesn't have يعني a lot of differential diagnosis. That's pre-excited atrial fibrillation. ودي أكتر حاجة بتخوفنا بقى في العينين دول. طيب how do you treat pre-excited atrial fibrillation؟
هيبقى عندنا التشويس الاولاني في كل العيانين هو synchronized cardioversion. الميديكيشنز that are used are not available in our country اللي هي intravenous ibutylide او procainamide او flecainide. الاي في medication, these IV medications are not available. ف if you have a patient with pre-excited atrial fibrillation ملهاش حل تاني غير synchronized cardioversion. طيب another category of patients with pre-excitation are asymptomatic patients. Most patients with asymptomatic WPW pattern will go through life without any clinical events. Most common arrhythmias in WPW syndrome are AVRT followed by 20 to 30% incidence of atrial fibrillation. The most feared complication اللي هي sudden cardiac death due to pre-excited atrial fibrillation that conducts fast over the accessory pathway to the ventricle. دي أخطر حاجة the most feared manifestation of a WPW syndrome and has a very low risk. طيب إيه الفيتشرز that are associated يعني هل كل عيانين ال WPW are at risk of sudden death؟ Not all of them بس يعني a portion of them. مين هم؟ Patients who are younger, children, patients who have AVRT during EP study يعني عندهم تاكيكارديا أو عملنا لهم EP study وجالهم تاكيكارديا. Patients who have multiple accessory pathway. لو الاكسسوري pathway ده كان conduct rapidly without بمانوفرز معينه بنعملها during the EP study to show that this accessory pathway can conduct very fast from the atrium to the ventricle, putting the patient at a risk of VF if he develops atrial fibrillation. طب بالnon-invasive testing can we know that? Yes. Intermittent pre-excitation that is associated with a low risk of sudden death. أو إن الدلتا ويف البري اكسايتيشن يختفي during exercise test. طيب what do we do for patients with asymptomatic pre-excitation؟ لو العيانين دول هيعملوا competitive sports أو high risk occupation زي مثلا سواق أو يعني حاجة في الجيش أو أي حاجة كده دوت they will undergo an EP study for risk stratification. And if it is a high risk فعلا هنعمل له ablation. طيب if he is not ممكن نعمل حاجة من الاثنين. Preferably also an EP study for risk stratification. If not ممكن نعمل non-invasive testing سواء كان الهولتر أو exercise ECG. And if they have the low risk features they can go for follow-up or that we can still go for catheter ablation. And thank you very much.